Ja, mach ruhig. Also die Oberlichter, das eine Oberlicht da hinten ist auch offen, Cornelis. Das aber ist da hinten. Das da hinten ist offen, das Oberlicht auch. Und das geht jetzt auf. Das geht normalerweise von alleine auf. Also ich dachte, es ist gut, wenn ein bisschen Luft, weil wir so viele Leute sind. Ja? Okay, wir beginnen mit Zuflucht und Bodhicitta, danach die 4 Unermesslichen und danach Guru-Yoga. Das sind Seiten 1, 2, 3. Die Zuflucht machen wir 3-mal insgesamt, 2-mal auf Tibetisch, einmal auf Deutsch und die anderen Gebete machen wir dann auf Tibetisch einmal und dann auf Deutsch. Sanye Chödan Tsoji Chonam La Chancho Badu Dani Kyapsuchi Nagi Jenso Jipe Sunam Shi Drola Penshir Sanye Dropa Shok Sanye Chudam Soji Chonam La Chanjo Badu Dani Kyapsuchi Nagi Jenso Jipe Sunamshi Drola Penshe Sanye Dropasho. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und der erhabenen Sangha. Möge ich durch das Verdienst aus Freigebigkeit und den anderen Vollkommenheiten zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft verwirklichen. Samchen tamche dewadan dewe jodan dempa joche dunya dan dunya ji jodan trawa joche dunya me pedawadam padam indrawa joche nerin shandam dan trawe tanyom chimpola nepa joche. Dann Guru-Yoga auf Tibetisch. Balden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chiwo Pede Den Shugla Kadrin Chempe Gone Jesumte Kusum Tukshin Adrup Saldusa. Und beides auf Deutsch. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursache des Glücks besitzen. Mögen sie vom Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Mögen sie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, nicht getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung. Kostbarer, strahlender Wurzellama, der du auf einem Lotus-Mondsitz auf meinem Haupt weilst, halte mich in deinem großen Mitgefühl und gewähre mir den Verwirklichungssegen von Körper, Rede und Geist. Hier vorne sind auch noch Plätze frei, erste Reihe. Direkt hier. Ja. Das Bild runtergefahren. Kannst du das mal, das ist dazwischen den Kerzen. Ah ja. Steht aber gut eigentlich. So today is
my last session here this year, and we have gone through the what we call 4 foundations. These are some things that we try to reflect on. I think I've said some things for your food for thought, and rest you can also reflect and read and then think about it. Last time there were lots of questions, and we couldn't even go through all the questions most probably. And I expect that you still have some questions. And if you have, then we can discuss that. Doesn't mean to say that I have answer for all the questions. Of course not, but I most of the time have my opinions too. And this is, last time somebody was saying that, we have difficulties to ask questions because it's not kind of regarded very good to ask questions. But I think that's not really the case, at least in the Buddhist context. If you read any of the sutras, actually all the sutras in Buddhism are basically discussions. There's almost no sutra which doesn't involve questions and answers and things like that. And so actually sutra itself, by its own kind of definition also, is mainly discussions. It doesn't mean to say that I'm like Buddha who can answer the question, but I think discussion is a very good way to study, I think. Ja, das ist für mich für dieses Jahr hier meine letzte Teaching Session hier in Berlin, und wir beschäftigen uns ja seit einiger Zeit mit den 4 grundlegenden Gedanken. Das ist etwas, worüber wir uns immer bemühen sollten zu reflektieren, ein Thema, wo wir uns darum bemühen sollten, unser Verständnis zu erweitern. Ich glaube auch, dass ich da doch einiges darüber gesagt habe, so dass ihr auf jeden Fall genügend Gedankenfutter habt, um euch darüber Gedanken zu machen und selber dann, wenn ihr daran interessiert seid, entsprechend weiter zu lesen, selber zu reflektieren, das etwas genauer zu studieren. Bei unserem letzten Treffen hier haben wir uns mit den Fragen beschäftigt, die einige Leute hatten, und wir haben nicht im Ansatz natürlich uns mit allen Fragen, die es gegeben hat und wahrscheinlich auch jetzt gibt, befassen können, einfach aufgrund der Kürze der Zeit. Nichtsdestoweniger aber ist sehr wichtig, dass wir diskutieren, dass wir uns unterhalten über die Inhalte. Und natürlich, wenn es um bestimmte Themen und Thematiken geht, dann habe ich selbst natürlich auch eine Meinung, wie jeder andere Mensch auch. Und eine Person hat beim letzten Mal gesagt, dass es in manchen Kontexten nicht sehr gern gesehen wird, wenn Fragen gestellt werden. Aber für den buddhistischen Kontext, so kann ich ganz sicher sagen, trifft dieser Umstand nicht zu. Wenn wir einfach mal die Sutras lesen, die meisten Sutras sind in der Form von Frage und Antwort, also sind ein Diskurs, eine Unterhaltung. Und
damit will ich nicht sagen, dass ich wie Buddha bin, ja, indem ich hier Unterhaltung anrede und Diskurs anrege, aber Sutra an sich per Definition, da geht es darum, sich auseinanderzusetzen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Any question? Yes. Rinpoche, Ist an. is on. Okay. Rinpoche, recently I was reading about emotions, and that each emotion has a wisdom in itself, and especially the negative emotions also have a wisdom. So the meaning that the also the negative emotions are not by themselves negative. And then I thought, I had the idea that maybe especially the negative emotions are like an alarm signal, like the fire siren or something, just telling something is wrong, something is wrong, something is wrong. And then it depends on our reaction. Could it be like this or no? Yes, there is this thing that the negative emotions are, if you understand wisdom, that is said, in some places. The 5 mind poisons, what we call, can be transformed or transmuted into 5 wisdoms. Yeah. Now, this is sometimes I have seen people have been describing like, you should not let go of your negative emotions because that's wisdom. I think there's something wrong with it. Yeah. I'm not talking of letting go of negative Yeah. emotions. Usually when we talk about wisdom, wisdom is, kind of knowing kind of its true nature. And so therefore, it doesn't harm you anymore, but it can become, it doesn't become any problem. You are completely kind of deal with it or use it or, be with it without any problem. That's wisdom, no? Wisdom is a kind of not only knowledge, because knowledge is most of the time intellectual. Wisdom is a deeper kind of understanding, a practical understanding that so that then you can become totally what can you say, immune to that. It doesn't harm you anymore. So it's described like this, if you there's one stanza like, if you feel the like hatred or anger, don't follow that thought and react, but look at its nature, look at it directly, and then you will find that it just arises, and even when it is there, it's not there is nothing truly something existing, but it's a flowing thing, and it's just arising and dissolving like anything else, everything else. And so when you understand that deeply, then anger doesn't become something harmful. Anger cannot remain as anger. It's just arising, and so therefore you can
easily not be negatively affected by that anger. So therefore, whenever anger arises, you see it like that. So therefore, anger doesn't become a problem. You don't have to be angry, or you don't have to hold on to that, or you don't have to kind of react and fight with somebody, or so all different emotions, negative things can also be like that. That is called like transmuting the mind poisons, we call it, those into wisdom. So I think it's talking about that. Yeah. So therefore, usually we talk about three ways, Yeah. If a negative emotion arises, whether it's hatred or whether it's, hatred and group, or it is like greed and too much kind of grasping and things like that, or too much like confusion, or too much jealous and things like that, or arrogance and things like that. Whatever arises, it first, this is first in the what we call the Buddha's first round of teachings, or the first Dhammacakra. Then he told to see it as enemies. See it as something that is really harmful to yourself and harmful to others, and try to get rid of them. That's why this is important, because if these negative emotions kind of overtake you, take over yourself, then it can, those emotions can make you react and act in such a way that it is harmful to others, harmful to yourself, and create lots of problems in the world, So therefore, you have to understand it is not good. It is harmful. And in the first Buddha said, you have to understand then that, and what you have to do is you try to let go. Because if you understand that those emotions are harmful to yourself and others, then you would want to let it go. So to let go means, one way is recommended as to be like a log. Log is a tree, big tree trunk, so you can't move it. So if the log is, falling on the road, you can't do too much. It's kind of there. So like that, you just don't react. You just allow yourself to be and relax. If you do that, then any negative emotions, these negative emotions are very strong, very strong. If it is totally aroused, then you can do like anger, you can fight with somebody, you can beat somebody, you can even kill somebody, or you can be killed also. It's that strong. But there's one very good quality to it. It's also very temporary, impermanent. Yeah. However negative, however strong emotion arises, if you just wait a little bit, it becomes, it also changes. So therefore, that's the first. You just relax a little bit, let it be, and then it will change by automatically. You cannot. So this is letting go. That's first. Second or?
Should I say all first? Yeah, why not? Okay. Then the second is, this is many of this, like deity yogas, like visualization of Buddha and bodhisattvas and things like that. These are all according to that. And also, opposite, like if you feel very angry and upset, then think of something that is like compassionate, kindness, or think about somebody who is very kind and compassionate and loving and things like that. Because what all these emotions is a kind of reaction from our mind, and if we can focus our mind not on that particular problem or thing that makes you angry, on something else, then you feel you change, you transform. Say like, something happens and you feel very angry. But at the same time, then you think that, oh, this person who made me, who did say something bad, he could be in a very difficult situation. He is suffering. He has a problem, and therefore he is in a bad shape. So therefore, if you really understand that, then instead of getting angry, you get compassion, because if somebody is really suffering, you don't get angry, you feel good. Or if you kind of at that moment when you are upset and angry and in a negative, you think about somebody like very kind, very compassionate, very very positive situation or being, you can really concentrate on that. You also can change your that. So this is called transforming, another, doing the opposite. Yeah, that's the second one. And the third one is about that, whatever the positive or negative or whatever arises, you see that that's just another, like a wave. If your mind is like the ocean, one wave comes and it goes, and another wave comes and goes, and these waves are natural kind of aspect of the ocean, and wave is not separate from the ocean, it's part of the ocean. Sometimes it is high big wave, sometimes it's small wave, sometimes it's very calm, but it's nothing separate, it's just another. So all positive and negative emotions you experience are just waves, and so therefore it's not something coming from outside, it's not something, it just this is another thing that is happening in me. And if somebody did something or did not do something, that's another issue. so when you deeply understand that, then you can be in control of your own, you understand yourself, so you are not disturbed by that. So that's then understanding, and that is how you transmute your negative emotions into wisdom, because you understand. Yeah, it's that. I think there are lots of places I've seen that, oh, you should not get rid of your negative emotion, you have to kind of it is wisdom in its nature, and people think, oh yes, I should be hold it because there is wisdom in it.
I think that's not really what at least the Buddhism talks about. Of course, this is also true that, anything, all what we, all our experiences actually comes from wishing something good. Like, why I get angry? Because I don't want to be hurt. No, I don't want to be hurt. So therefore, if I see somebody doing something that's hurting me, then I get angry. But so therefore, it's not coming from the negative motivation. It's coming from a positive motivation. But the problem is, if I allow that anger to grow and react, then I'll harm somebody. And after I harm somebody, actually it harms me also, because I get into that, that way of, my anger becomes stronger, and, so therefore, all these negative emotions are also, coming from not actually everything we do in order to, help ourselves. Some people will ask me the question like, like for instance, people who commit suicide. Why people commit suicide? Because they think that if I die now, I will not, I will not have this pain or problem, or, that's finished. That's why they commit suicide, whether it will really end your problem or not, that's another issue, but lots of the time, that's the intention is good, but then it doesn't, the action has to, according to the, sometimes we do something with, wanting to be good for ourselves, but it becomes not good. It becomes a problem. That is something we need to understand. Ja, ganz kurz mal, ich fasse es ein bisschen zusammen. Marlene hatte gefragt, oder gesagt, dass es gesagt wird, dass mit jeder Emotion auch eine spezifische Weisheit verbunden ist. Also mit allen Emotionen, aber auch mit den negativen Emotionen halt eine Weisheit verbunden ist. Und die Frage ist dann, ist das so, negative Emotionen kommen die auf wie so eine Art Notsignal, nach dem Motto, es ist irgendwas falsch, hier läuft irgendwas falsch, darum ist zum Beispiel eine negative Emotion dann ein Notsignal dafür, dass man jetzt eingreifen muss oder was verändern muss. Und geht es dann bei den negativen Emotionen vor allen Dingen darum, wie man damit umgeht, das heißt, in welcher Art und Weise man reagiert oder die ausagiert oder eben nicht ausagiert, ist diese Sichtweise korrekt? Und Rinpoche sagt, es gibt, ich habe selber immer wieder gehört, dass Leute sagen, dass man seine negativen Emotionen braucht, dass man die nicht loswerden sollte, sondern dass man die braucht, weil die Weisheit in sich beinhalten. Aber in unserem Kontext hier sieht man das nicht so. Es ist definitiv so, dass man es in dem Kontext der Unterweisung auffassen kann, dass alle negativen Emotionen, das heißt die 5 Geistesgifte, in ihrer Transformation 5 Weisheiten in sich bergen, in sich tragen. Und zwar bedeutet es, dass Weisheit ja die Fähigkeit ist, die wahre Natur von Ereignissen, von Dingen zu erkennen. Und das bedeutet, wenn wir die wahre Natur von Ereignissen, wie zum Beispiel Emotionen erkennen, unserer Wut zum Beispiel, dann wissen wir, dass auch wenn dieser Zorn da ist oder diese Wut da ist, uns das gar nichts schadet. Das macht uns gar nichts, weil wir einfach wissen, welcher Natur
dieser Zorn ist oder diese Regung, diese Emotion ist, weil wir über ein tiefgreifendes Verständnis verfügen. Das ist das, was wir als Weisheit bezeichnen. Unser Wissen besteht aber meistens ja aus einer intellektuellen Schlussfolgerung. Und Weisheit ist was anderes. Weisheit ist ein tiefgründiges Verständnis, das ganz praktische Aspekte hat und auf praktischen Aspekten beruht. Und wenn man über Weisheit verfügt, ist man quasi immun gegen Negativität. Es gibt einen Vers, der genau darauf Bezug nimmt, nämlich, dass wenn man seinen Zorn spürt, wenn man spürt, dass man wütend wird, weil irgendwer irgendwas gemacht hat oder gesagt hat, dass man dann nicht den Gedanken folgen soll und nicht sich in Reaktionen ergehen soll, sondern stattdessen hinschauen, welchen Ursprung, und also nicht im Sinne von, wo der Zorn herrührt, sondern welche Natur dieser Zorn hat, diese Wut hat, welches Wesen der hat, und das direkt anschauen. Und wenn wir das tun, dann ist das, was wir dann entdecken, dass er sich auflöst, weil tatsächlich nicht wahrhaftig etwas existiert, sondern dass sich dieses Ereignis mehr um einen Fluss handelt, wo etwas auftaucht, sich zeigt und wieder verschwindet, und nicht als solches selbstständig existiert. Wenn wir dieses tiefere Verständnis erlangen, dann ist jede Art von Regung, und sei sie noch so negativ, weder für uns selbst schädlich noch für andere schädlich, weil diese negativen Regungen, sowas wie Zorn und so weiter, ja gar nicht bleiben können. Sie bleiben einfach nicht da, sondern sie kommen auf und vergehen wieder und haben keine negativen Auswirkungen. Das bedeutet aber, dass in dieser Tiefe des Verständnisses für uns das ganz natürlich ist, dass wir nicht an negativen Empfindungen oder Gefühlen festhalten und uns auch nicht mit einer Reaktion darauf beschäftigen. Das ist der entscheidende Punkt. Auf diese Art und Weise kann man sagen, dass jede Art von negativer Emotion gewandelt oder überführt werden kann in eine Weisheit. Und allgemein kennen wir 3 Arten, wie wir mit negativen Emotionen umgehen können. Ganz egal, ob es sich dabei um Zorn und Wut handelt oder um Gier und Anhaftung, um Verwirrung oder um Eifersucht oder um Stolz und Arroganz. In der ersten Drehung des Rades der Belehrungen hat Buddha darauf hingewiesen, dass diese negativen Emotionen, zum Beispiel wie Zorn, wir wie unsere Feinde betrachten sollten. Denn wenn Zorn uns überwältigt, dann ist er für uns selbst wahnsinnig schädlich und für andere wahnsinnig schädlich. Und darum sollte es unser Ziel sein, uns davon zu befreien. Denn sonst sind unter dem Einfluss von Zorn unsere Aktionen und Reaktionen sehr schädlich für andere, für uns selbst. Und das löst auch die sämtlichen Probleme aus, mit der man in der Welt konfrontiert ist. Das bedeutet, unser erster Punkt ist, dass wir begreifen müssen, warum Zorn nicht gut ist, uns nicht gut tut und anderen nicht gut tut. Wenn wir das verstehen, damit verbindet sich automatisch der Wunsch, das loszulassen, diese Emotionen. Und da gibt es 3 Möglichkeiten, damit umzugehen, wie wir uns da trainieren können. Der erste Vorschlag ist, einfach wie ein Stück Holz zu sein, wie ein umgefallener Baumstamm, der einfach auf der Straße gefallen ist und so schwer ist, dass ihn keiner fortbewegen kann. Auf diese Art und Weise sollen wir uns verhalten, wenn wir wütend sind, einfach uns entspannen und nichts mehr machen. Und das ist die erste Empfehlung, denn egal wie stark dann unsere Emotionen sind, die normalerweise dazu führen können, dass sie eben nicht nur Emotionen bleiben, sondern dass wir anfangen, uns zu streiten oder anfangen, uns zu prügeln oder irgendjemanden umbringen oder uns selber töten oder selber dabei getötet werden. Darum wird diese Empfehlung gegeben. Plus, es wird darauf hingewiesen, dass, wenn man das macht, diese Methode anwendet, sich die eine hervorragende Qualität von Wut zeigt, nämlich, dass Wut einfach zeitlich begrenzt ist, dass Wut vergänglich ist, Zorn ist vergänglich. Und ganz gleich, wie krass und hart und stark diese Emotion sein mag, wenn wir einfach warten, uns entspannen, dann verändert sich das alles von alleine. Das ist der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag ist, dass wir, wie wir es machen in den verschiedenen Formen von Yogas, das heißt von Praxis mit Meditationsgottheiten, in dem Moment von Zorn und von dem Überwältigtsein in sehr negativen Emotionen, Wesen visualisieren, die für uns
ungeheuer positiv sind, die wir als Inbegriff von Mitgefühl, von Freundlichkeit, von Zuwendung und Zugewandtheit betrachten. Das heißt, Buddhas und Bodhisattvas visualisieren. Das heißt, dass wir quasi das Gegenmittel benutzen. Ja, also wenn da Zorn ist, benutzen wir das Gegenmittel. Dann stellen wir uns jemanden vor, der für uns der Inbegriff von Zuwendung, liebender Güte, Freundlichkeit ist und lassen unseren Geist davon erfüllen, von dieser Verbindung zu dieser Ausstrahlung von Liebe und Mitgefühl. Und das führt dazu, dass einfach unser geistiger Fokus einen Shift erlebt, dass das, wo wir vorher völlig fokussiert waren und gehaftet haben, mental an diesen starken negativen Empfindungen, unsere Aufmerksamkeit plötzlich gelenkt wird auf etwas, was wir positiv und schön finden. Und auf diese Art und Weise findet eine Wandlung statt, eine Transformation statt. Denn das bedeutet also in einem Moment, wo wir merken, jetzt ist was passiert, irgendwer hat irgendwas zu mir gesagt oder irgendwas gemacht und ich werde richtig wütend, dass wir in diesem Moment uns dessen bewusst sind, dass diese Person zum Beispiel, die das jetzt gerade macht, was mich verletzt, selber vermutlich sich in einem Zustand befindet, in dem sie sich selber nicht wohlfühlt, in dem sie selber leidet und selber Schwierigkeiten und Probleme hat. Wenn ich das verstehe, dann passiert es ganz leicht, wenn ich diesen leidvollen Aspekt sehe, den diese Person gerade erlebt, dass mein Zorn abklingt und ich stattdessen eher Mitgefühl empfinde oder aber, wenn ich merke, ich bin richtig wütend und in Rage, dass ich dann in dem Moment im wahrsten Worte eine Zuflucht nehme bei der Verbindung und der Vorstellung zu einem Wesen, das für mich Mitgefühl und Freundlichkeit vollständig ausdrückt oder die Erinnerung an eine positive Situation, dass ich quasi mich refokussiere und dadurch findet die Transformation statt. Und die dritte Art und Weise ist, dass wir einfach uns dessen bewusst werden, dass alle Regungen, ganz gleich, ob wir die als positiv oder negativ einordnen, quasi immer wie Wellen sind, Wellen auf einem Ozean. Und wenn wir davon ausgehen, dass unser Geist der Ozean ist, und ist es was ganz Normales, dass natürlich Wellen kommen und gehen. Große Wellen, kleine Wellen. Wellen sind einfach ein natürlicher Aspekt von einem Ozean. Sie sind nicht getrennt vom Ozean. Und ganz gleich, ob sie groß sind, klein, ob die See ruhig ist oder nicht, all das ist Teil dieses Ozeans. Und das bedeutet, in gleicher Weise sind unsere sowohl positiven wie auch negativen Regungen wie Wellen, die in unserem Geist quasi sich abspielen. Und wenn mir also irgendwas passiert, dann ist mir das klar, dass egal, ob ich jetzt gerade wütend bin oder zornig oder was auch immer, mir klar ist, dass das in meinem Teil meines Geistes ist. Und was jemand anders da macht, dass das so wird oder dass ich das empfinde, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Und das ist aber für mich in dieser Weise gar nicht wichtig. Denn wenn ich das tiefgreifend verstehe, dass all diese Regungen natürlicher Teil meines Geistes sind, dann verstehe ich quasi mich selbst. Und dieses Verständnis, dieses vertiefte Verständnis zeigt mir einfach, wie meine Emotionen tatsächlich sind. Und egal, ob es positive und negative Emotionen sind. Ich habe häufig, wie gesagt, gehört, dass Leute immer wieder mal gefragt haben oder auch gesagt haben, dass negative Emotionen doch was Gutes haben und dass sie verbunden sind mit bestimmten Weisheitsaspekten und so fort. Aber ich denke, hier liegt leicht und schnell ein Missverständnis vor, denn alles, was wir erleben wir ja quasi in uns und mit unserem Geist. Und das heißt, wenn wir uns mal fragen, warum wir denn zornig werden und warum diese Emotionen sich zeigen, das geht alles darauf zurück, dass wir eigentlich was Positives wünschen. Das heißt, wenn ich sauer bin und zornig werde, dann werde ich zornig, weil ich nicht verletzt werden möchte, sondern weil ich was Gutes wünsche für mich. Das bedeutet, im Prinzip ist diese Motivation, aus der heraus ich zornig werde und reagiere, positiv, aber die Art und Weise, wie ich es umsetze, führt dann leider dazu, dass wenn ich dieser Wut folge, diese Wut immer größer wird und natürlich meine Reaktionen dann auch kommen, die in dieser zornigen Weise ausfallen, die dann sowohl für mich selber Schaden erzeugen, als natürlich selbstverständlich auch für die anderen. Und je mehr dieser Zyklus, wie
wieder beginnt, umso stärker wird die negative Emotion, umso stärker wird mein Zorn. Und wichtig ist also, dass wir begreifen, dass alle Reaktionen, die wir haben, darauf zurückgehen, dass wir den Wunsch haben, uns selbst zu helfen, uns selbst etwas Gutes zu tun. Leute begehen Selbstmord aus dieser positiven, in Anführungsstrichen, Motivation, weil sie hoffen, dass wenn sie sterben, dass ihr Leid endlich aufhört, ihr Schmerz, dass sie dann keine Schwierigkeiten und Probleme mehr haben. Und ob das dann wirklich so kommt, steht auch wiederum auf einem anderen Blatt Papier, aber die Intention an sich ist gut. Wichtig ist aber, dass wir darauf achten, dass unsere Art des Handelns dieser positiven Motivation auch entspricht. Und das bedeutet, dass sie wirklich auch etwas Positives bewirkt, unsere Art des Handelns. Okay, hello. Sie hat ihr Mikrofon aus, Radek. You have to Unmute your yes. microphone. Yes. Ja. Ja, hallo Rinpoche, vielen, vielen Dank für die wunderbaren Belehrungen, die ich zu Hause über Zoom verfolgen konnte, und Kathi, bitte übersetzt für mich. Ja, mache ich. So thank you very much, Rinpoche, for all these wonderful teachings I've been able to follow on Zoom from my home. Thank you. Yes. And also die Zeremonie für ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich würde gerne mal wissen, ob, wenn die Meditationen vertieft werden, Einweihungen kommen, ich sehr viel Räucherstäbchen anmache, mich verbinde mit den Buddhas, und es macht in meinem normalen Leben aber einiges durcheinander. Also das normale Leben läuft dann nicht unbedingt so glatt, wie ich das kenne. Ich verliere Dinge, verwechsel Termine, bin einfach nicht so präsent in den täglichen Sachen, und ob das in tiefere Weisheiten zu sinken, dieser Transformationsprozess, ob er da wirklich mal was zu sagen kann, wie man den gut hinbekommt und ja, wie der manchmal einen auch völlig durcheinander bringen kann, und wo hole ich mir da Hilfe? So, Rinpoche, it is about having a deeper connection with the meditation experience. For instance, when we have a Wang, for instance, and then I really set up my environment really for it, to really plunge deep into this experience. For instance, I burn incense and I really visualize the Buddha and so on. And then this is a very deep experience and I feel so connected, but in my everyday life, things start to mix up. Things start to go wrong, meaning to say, I keep losing things. I keep missing appointments because I can't remember when it was. And my usual everyday life somehow goes out of the way to a certain extent. And I wonder, actually, if you could give some more explanation on this connection between opening your mind and heart more toward these deeper kinds of wisdom and meditation, and on the other hand, having these weird effects in your everyday life. And maybe you can give some advice. Maybe you can contribute with an explanation. I think maybe you have a memory problem. Yes, yeah, sure. Sure. Auf jeden Fall, sagt sie. Yeah, the memory problem is, I think, another thing. Maybe, I don't know. I mean, somebody recommended me a tablet called ginkgo.
I don't know if it works. I haven't tried it. Yes, yes. I haven't tried yet. Mm. But sometimes, taking notes sometimes helps, that, you have to, this is what I have to do and things like that. And one thing we used to do when I was very young, if I had to go and do something and I would forget, my parents will tie a string on my finger. Then I look at it and why I have this. Then I have to think why I have this, and then sometimes I remember. Sometimes. I had this problem when I was 5 years old, 6 years old. So, I think memory is a problem for elderly people, and it's a big problem actually. But I think we have to somehow, try to be a little bit more mindful and be aware and do everything to remind ourselves of things that, other than that, I don't know, in India, they say that actually this, the problem of Alzheimer and, this kind of, in India has the least number of this kind of problem. Yeah, and they made some research, and I don't know if they can really have come to a proper conclusion. But some people were saying that it could be that people in India are eating this, what you call the yellow one? Kurkuma. They put a little bit of kurkuma in every, dish, vegetable especially. And some people say that could be reason, I don't know, but you can try that also. Okay, I don't think it's memory problems because it's not a part of the transformation. Okay. That's a question. Yeah. She doesn't think that it's the problem with her memory, but she thinks that it goes back to it is originating from this transformation, from this spiritual transformation. So you have too much concentrated on that. Das heißt, hast dich zu stark fokussiert oder zu sehr konzentriert auf zum Beispiel auf die Visualisation, auf die Einweihung und so weiter. Ja, also ich meditiere auch jeden Morgen 1 Stunde mit Donald Queden und das macht auch verschiedene, wie soll ich sagen, Gefühle ist nicht das richtige Wort, das macht Dinge mit mir, den Raum anders zu sehen und durch die Meditation wird mein Leben auch einfacher mit Menschen. Das wird einfacher. Aber im Moment, und das wundert mich, habe ich eine Zeit, wo ich sehr, irgendwie mich merkwürdig finde, aber ich kann es vielleicht gar nicht mal so gut ausdrücken. So she said that she would agree to that she's very concentrated on her practice. She practices at least 1 hour in the morning. She does a guided meditation with Donald Creedon in actual fact, and she finds that her
the way that she perceives, for instance, space or her own flat or whatever she means with space, she starts to perceive things differently. It's not about an emotional thing, but she feels that something is changing in the way she perceives things and perceives, for instance, in her room or space. She finds also that in terms of her everyday life, her relationships to people become more even and smoother. And so things are much easier with people. But on the other hand, she feels some kind of awkward. Maybe then she is so involved with that she doesn't think these things, like appointments and things are not so important. Yeah. So you kind of because if you see them not that important, then you kind of overlook them. I should go dance. Wie bitte? I should go, vielleicht sollte ich tanzen gehen. Oder so. Aber du hast gehört, Rinpoche hat halt gesagt, dass er vielleicht sich auch vorstellen kann, dass dadurch, dass du das so ernst nimmst, du vielleicht diesen Dingen wie irgendwelchen Terminen oder so eben nicht mehr die angemessene Bedeutung beimisst und dass man das deswegen vergisst. And she said, yeah, maybe should just go dancing. Yes. Ja. She should go dancing. And then, but not your important appointments. Aber schreib trotzdem deine wichtigen Termine auf. Danke. Bitte. Thank you. Im Großen und Ganzen habt ihr verstanden, ne? Brauche ich nicht nochmal übersetzen, ne? Nee. Yes. Yeah. Ready. Oh yeah. Okay. Cornelis ist schon. Okay. Yeah. Rinpoche, yesterday the Indian man asked you for Atman. Yeah, Indian man. Yes. India asked you because of Atman, the concept, and you didn't have the time to explain. And but the day before yesterday, and I'm part of the course of Kati on Buddha nature, and yesterday for very short we mentioned that, and I would like to ask you if you have now the time to explain a little bit more about that. Is it possible? Atma. Ja, gestern am Montag war jemand hier, ein Mensch, der aus Indien zu kommen schien, der Rinpoche angesprochen hat auf das Atman-Konzept und wie sehr das Atman-Konzept einerseits vielleicht genau das, also von Buddhisten abgelehnt werden müsse, aber vielleicht auch nicht. Und Rinpoche sagte, er hätte nicht die Zeit, also vorgestern war das so, darauf dann einzugehen, auf diese komplexe Thematik. Und Cornelis bittet Rinpoche darüber, wenn er jetzt die Zeit hat, mehr zu sagen. So Atma and Anatma, the Buddhists don't like the concept of Atma. There are lots of debates between Buddhists and Hindus. Hindus maybe is not the right word. Hindu is a very modern new concept. There are lots of different philosophies in India, So those Brahminical, some of the philosophies kind of talk about an Atma. I think the term has to be explained, Rinpoche. And the Atma, the Buddhists, what is the problem with the Atma for the Buddhists is that, there is this called Atma, and it's very very concrete, very solid, very, very, what can you say? Very unchanging, but it's there, it's there completely, existing on its own. And this, from Buddhist point of view, is not correct, because we have all, this. I think the main objection of the Atma by the Buddhists is that people will hold on to their ego and say, I have Atma, I have Atma. And then
becomes, egoistic. That's the main problem, I think. Because in Buddhism, we talk about Buddha nature. But Buddha nature is not same as Atma. Buddha nature is that, that our, as a being, as a person, like a human being, what is the human being made of? 6 elements, they say. Our body is made of earth element, water element, fire element, wind element, the breathing and things like that, air element, not air element, the space element, because there's need to be space, and then the conscious element. So these 6 elements is what we are. Yeah. So from Buddhist point of view, when we die, then these 4 elements, like earth element goes into earth, becomes, earth. Our bones and flesh and these things becomes water element, the blood and pus and all these things go with water. The fire element, the heat in our body dissolves into the heat. And then the air element, that is, breathing and things like that. So conscious element is another element. It's not any of these. So therefore there is a consciousness. And the conscious element can also is as impermanent as anything else. But like all other elements, our body also goes into earth, and that also comes again next thing and things like that. Like flower, a flower is growing, and then flower dissolves, and another flower comes out of that, and things like that. So, we have another body, the consciousness changes moment by moment and things like that. So it continues. It continues as long as there is no obstruction to that continuity. Now, the Buddhists never say that the consciousness is permanent. It's momentary. It's momentary. Actually, it's also, if you look deeply, it doesn't really exist on its own. It's an interdependent entity like everything else. But the quality of the consciousness, that is, your consciousness, my consciousness, and the Buddha's consciousness. If you look deeply, it's the same. It's same. Why Buddha's consciousness is so good and why our consciousness so bad is not because they are good and bad, but we are not able to experience or perceive how it is. We are not able to what can you say, use all the qualities or the strength or the power of it. We cannot use. Sometimes even scientists say, that we are not able to use even a really small portion of the ability of our brain. Yeah? So it's similar way. So therefore, our Buddha nature is there. It's the same as the Buddha, but we are not able. So if we can do that, then we will be as good or as qualified or as experienced
as positively experienced, or as wise, you can say better, as wise and compassionate as a Buddha. You know? So this, but that consciousness, in a way you can say it's impermanent, but you can't say exactly it's impermanent also. Because if you say it's impermanent, this is some philosophies, Yeah. like Buddha nature philosophy. Yeah. If you say it's impermanent, that means, there is something that is existing which is changing. Yeah. But what is there that is impermanent, that's changing? So therefore, you cannot find anything there. So therefore, it is difficult to say this is impermanent in one way, because what is there, like you can say that this is impermanent because this is something there, then it's changing into this and that and that. But the consciousness is not something that nobody can see. Yeah, nobody can see. The Buddhas have not seen it. The scientists have not seen it. You cannot put it in a kind of pincer or put it into a lab or something like that. So therefore, it's not really there. So therefore, you can't say it's permanent. You can't say it's impermanent. So therefore, it's a totally different. There is no example. So that's why sometimes it's a great permanent. Sometimes people use the great permanent. And this, some other Buddhists say that, I have the same philosophy as Hindus. Yeah. So your philosophy is same as Atma. So there is this kind of debate goes on. So you can say whatever you want. Ja, Atman. Es gibt Buddhisten, die dieses Konzept von Atman, also Lebenshauch, wird das häufig übersetzt auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob manche sich vielleicht dazu versteigen würden, es auch als Seele zu bezeichnen oder so. Also dieses Konzept wird abgelehnt im Buddhismus. Es gibt aber innerhalb des Hinduismus verschiedene brahmanische philosophische Strömungen, die davon ausgehen, die von Atman sprechen und die davon ausgehen, dass Atman quasi etwas wirklich wahrhaft aus sich selbst vorhandenes, existierendes ist, was grundsätzlich und permanent da ist. Und das geht mit dem Problem dann einher, diese Einstellung, diese Vorstellung, dass man die Idee bekommt, ich existiere wirklich, und das führt dazu, dass man egozentriert wird. Und im Buddhismus kennt man den Begriff der Buddha-Natur, und das ist nicht dasselbe, es ist nicht das Gleiche. Wenn wir genauer hinschauen und untersuchen, woraus ein menschliches Wesen besteht, dann wird im Buddhismus das in der Weise dargestellt, dass es aus 6 Elementen besteht. Der Körper besteht aus Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum und Bewusstsein. Bewusstsein wird als Element betrachtet. Und der entscheidende Punkt ist, dass wenn man stirbt, man davon ausgeht eben, dass das Erdelement, also das alles, was an uns Knochen ist und so weiter, feste Bestandteile sich auflösen in die Erde, dass alle flüssigen Bestandteile sozusagen sich eben wiederum in die Elementequalität des Wassers auflösen, die Hitze sich in die Elementequalität des Feuers auflöst, der Atem in die Elementequalität der Luft oder des Windelementes, und das Bewusstsein sozusagen dieses Element insofern sich nicht komplett auflöst, aber weil es sowieso nie unvergänglich ist und auch nie vergänglich ist, denn das Bewusstsein, davon wird ausgegangen, besteht momentweise.
Das heißt, es ist kein Kontinuum in der Art und Weise, die irgendwie wie etwas, was solide vorhanden ist, die ganze Zeit da, sondern man geht davon aus, dass Bewusstsein etwas ist, was einfach Moment für Moment für Moment für Moment für Moment sich manifestiert. Und zwar so lange, bis irgendwas diese Möglichkeiten des Fortgesetzten sich immer der Momente von Manifestation, bis das unterbrochen wird, weil ein Hindernis auftaucht. Und die Buddhisten, da gibt es verschiedene methodische Strömungen halt auch. Es gibt Buddhisten, die niemals sagen würden, dass das Bewusstsein dauerhaft vorhanden ist, permanent vorhanden ist. Allgemein wird davon ausgegangen, wie gesagt, dass es etwas ist, was sich Moment für Moment entfaltet und nicht aus sich selbst heraus existent ist, sondern wie alles andere ebenfalls abhängig entsteht. Aber die Qualitäten der Buddha-Natur sozusagen, dass die Qualitäten als solche sich bei einem gewöhnlichen Wesen nicht unterscheiden von den Qualitäten der Buddha-Natur eines Buddha. Und das bedeutet, wenn wir fragen, warum in Anführungsstrichen ist dann ein Buddha so gut und warum sind wir dann so schlecht? Das hat damit zu tun, weil wir nicht dazu in der Lage sind, diese Qualitäten der Buddha-Natur tatsächlich zu erleben und sie wahrzunehmen in der Weise, wie sie vorhanden sind, wie sie existieren. Und darum fehlt uns die Kraft dieser Qualitäten sich wirklich entfalten kann und manifestieren kann. Und sogar, man kann es sich ein bisschen vorstellen, wie bei dem Beispiel, dass Wissenschaftler sagen, dass sie herausgefunden haben, dass wir von der gesamten möglichen Kapazität der Möglichkeiten unseres Hirns, wir nur einen Bruchteil nutzen. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, wie wir in Anführungsstrichen die Kapazität unserer Buddha-Natur nutzen können. Und insofern können wir sie also nicht erkennen, obwohl sie da ist, aber es ist so, dass es bestimmte Leute gibt dann innerhalb der buddhistischen Schule, die sagen, dass Buddha-Natur vergänglich ist. Und es gibt andere, die dann sagen, dass sie nicht vergänglich ist. Denn der entscheidende Punkt bei der Vergänglichkeit zeichnet sich durch Wandlung aus. Wenn sich Wandlung vollzieht, muss etwas da sein, was sich wandelt. Und insofern kann man sagen, dass niemand sagen kann, ob das wirklich existiert oder nicht. Denn wenn da nichts ist, kann sich auch nichts wandeln. Wenn da etwas ist, wandelt es sich natürlich und dann ist es in diesem Sinne vergänglich. Wenn da nichts ist, wäre es quasi unvergänglich. Und darüber wird viel debattiert, zum Beispiel in dieser methodischen Schulrichtung, wo von der Buddha-Natur die Rede ist und wo in dieser Weise über die Buddha-Natur gelehrt wird, geht man davon aus, dass die Buddha-Natur das große Unveränderliche, das, was sich nicht wandelt, ist, das, was permanent vorhanden ist. Dann kommen andere Buddhisten, die auch Buddhisten sind und die sagen, ja, aber das bedeutet ja, dass ihr an das Konzept des Atman glaubt. Und darum gibt es viele Debatten über etwas, wovon keiner was weiß. Yes. Maybe this goes in the same direction. Is the definition of absolute and relative truth, does it depend from the philosophical background of the schools, or is there a final definition of absolute truth and relative truth in the different schools? Different philosophical schools have different way of defining also. Yeah. You know, relative truth is basically, I think it's
it's easier to explain like this. Let us not describe all different kind of philosophical schools, because then it will be too. Even among Buddhists, there are many different philosophical schools. They are actually Buddhist materialistic philosophies also. Yeah. So, but kind of generally, what is accepted more or less by say Tibetan Buddhists, more or less, is this, that relative truth means it's like everything is functioning, yeah. Like what can you say? All these, the machines are working. If I get sick, I take a medicine, I'll be well. If I want something, I go and buy it from the. Then it's all this is relative truth. I mean, it's true because you find it becomes what what you want at the end. But if you look deeply, it's not necessarily as it is. Yeah. So the relative truth is what the function, everything that functions. Like karma is also relative. Yes, yes, relative truth. The ultimate truth is, if you look very deeply and then you see how things really are, that's the ultimate truth. Yeah. This is the relative and now, in one way, this is, I think what we need to understand is that, in the philosophy of Madhyamika philosophy, maybe you can say, that's kind of the most accepted Buddhist philosophy among Tibetans. Yeah. There, what you understand is that, everything is dependently and relatively existing. Yeah. Interdependence, everything is interdependent. There is nothing which is not interdependent. So therefore, dependently there, everything is dependently there. It's because of many different causes and conditions and situations. But not only dependently there, it's also relatively there. Relatively means like we think that this, if we weigh it, then it's like how many, it's like half a kilo or, 20, I don't know, 500 grams or something like that. And then we think this is 500 grams. This is truly 500 grams. Yeah, we think. But if we take this on the moon, yeah, so how much does it weigh? Yeah. So it's not this itself is weighing that much, but it's because of the everything around. That's why it's so. Therefore, relatively means, it's not truly the weight; it's the relatively. So everything is relatively and dependently there. So if one small thing take out of something, it doesn't exist in that way. It totally changes. Yeah. So same way,
if it's placed in another situation, another environment, it totally changes. So that's why everything is not existing on its own. It's existing relatively. To understand that is the ultimate truth. Yeah? Yeah. Die Frage war, Entschuldigung, ich muss hier kurz den letzten Satz zu Ende schreiben. Die Frage war einfach nur, ob diese Konzepte von absoluter und relativer Wahrheit in allen philosophischen Schulen gleich definiert werden oder in unterschiedlichen philosophischen Schulen unterschiedlich definiert werden. Und Rinpoches Antwort darauf ist, dass natürlich verschiedene Schulen tatsächlich das auch teilweise unterschiedlich definieren. Innerhalb des buddhistischen, der buddhistischen Kreise gibt es unter anderem auch wirklich materialistische Philosophien. Allgemein kann man sagen, dass für die Richtung des tibetischen Buddhismus es eine Sache gibt, die allgemein akzeptiert ist in diesem Kreis oder in diesem Kontext des tibetischen Buddhismus. Und zwar, dass man unter relativ versteht, alles in seiner Beziehung zueinander, das heißt alles in seiner Funktionsweise. Dass zum Beispiel, wenn man krank wird, man Medizin nimmt und dann wieder gesund wird. Das ist eine Beziehung, eine relative Entfaltung. Dass wenn ich etwas Bestimmtes möchte, ich in ein Geschäft gehe und es dann kaufen kann und es dann habe. Das ist die relative Wahrheit. Und wahr daran ist, dass das, was ich da anpeile mit dieser Aktion, dass das funktional am Ende funktioniert, dass es das wird, was ich erwartet habe oder mir vorgestellt habe oder was ich beabsichtigt habe. Wenn man aber tiefgründig das anschaut, was sich da abgespielt hat, erkennt man, dass es aber eben nicht so ist, wie es scheint. Und das heißt, relative Wahrheit bezieht sich auf Funktion, Funktionsweise, funktionelle Verbindung. Und wie Christian dann eingeworfen hat, Karma ist ebenfalls eben in dieser Weise exakt relative Wahrheit. Die letztendliche Wahrheit oder die absolute Wahrheit ist das, was man erkennt, wenn man sieht, wie die Phänomene wahrhaftig existieren oder vorhanden sind oder ja, wie sie existieren, wie sie da sind. Und das bedeutet auch mehr Licht. Wie bitte? Werde gerade auch. Da muss nur jemand sein Mikrofon ausstellen. Genau. Und das bedeutet für diesen tibetisch-buddhistischen Kontext, dass hier die Auffassungen der Richtung der Madhyamika-Philosophie allgemein am meisten akzeptiert sind. Das heißt, alle Phänomene, alles wird betrachtet als abhängig und relativ existent. Und zwar, dass nichts aus sich selbst heraus, allein auf sich selbst beruhend existiert, sondern alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen und situativ existiert. Und das bedeutet nicht nur, dass das eben relativ, dass das abhängig da ist, sondern es bedeutet, dass es auch relativ vorhanden ist. Und relativ vorhanden bedeutet, wie zum Beispiel mit dieser Tasse, wenn ich die jetzt hier in die Hand nehme und wir sagen, okay, dieses Ding wiegt 500 Gramm, dann, wenn wir das so sagen, glauben wir ja wirklich, die Tasse wiegt 500 Gramm. Aber wir können diese Tasse mit auf den Mond nehmen, da ergibt sich auf jeden Fall ein völlig anderes Gewicht. Und das bedeutet also, dass alles in der Weise nicht nur existiert, abhängig wie es entsteht, sondern je nach Kontext völlig anders existiert unter Umständen. Und das bedeutet auch, wenn ich aus einem Kontext ein kleines Element rausnehme, dass der gesamte Kontext, das ganze Umfeld verändert ist, genauso wie wenn ich eine kleine Sache in ein anderes Umfeld reinbringe, die Sache selber völlig verändert ist. Ja, das ist nicht, es bleibt nicht das Gleiche. Und in dieser Art und Weise kann man also sagen, dass alles sowohl abhängig als auch relativ existiert. Und wenn ich das verstehe,
dann verstehe ich die absolute Wahrheitsebene. Hello. Bernard has a question. Hi, Bernard. Hi. It's 1922. I don't know if I get along with 8 minutes. Bernhard ist sich nicht klar, ob er es schafft, seine Frage in 8 Minuten zu klären, die wir noch haben. Musst du mal eine ganz kurze Frage stellen, Bernhard. A short question is, I have got the impression that we should change the 4 foundations, the 4 immeasurables. That The we four- should start not with those we are together with all together all time, but stop with those who are far from us. Because getting along is the most difficult thing in conflict with those we are awaiting a lot of them. Those where we need to stabilize our ego. If I don't care for somebody, it's no use. I don't care if I have to stabilize my ego or not. But if I care for myself, for instance, with a partner, the danger of fighting is very much bigger than with people who don't care for me, I don't care for. Bernhard, hast du wirklich die 4 Unermesslichen gemeint? Yes, sure. Ja, okay, gut. Ich wollte nur noch mal nachfragen, weil du gerade am Anfang zuerst gesagt hast, die 4 grundlegenden Gedanken. Deswegen. Okay, so it's about the 4 immeasurables, and I think we should change the order. Because if we start with, for instance, thinking of the people that we love, the problem is that we have loving relationships or love relationships are prone to conflict because our expectations are especially high concerning the people we love. Whereas people who we don't know, we have no expectations whatsoever. So it's much more easy to be without conflict with these people that we don't know. And so much more difficult to be in peace with people we know or we even love. Habe ich das richtig verstanden, Bernhard? Yeah, that's right. Super. It's hard to be alone. Yeah. With somebody I'm love or I feel submitted. I feel dependent of, because there's a misunderstanding what is dependency. Dependency is not that one rules the other. I think that dependency means that we are creating ourselves both. Yes. Yeah. Yes. You are correct. Das ist genau richtig, was du gesagt hast. Bernhard hat noch gesagt, ich glaube, Abhängigkeit bedeutet gar nicht, dass man über den anderen herrscht, sondern Abhängigkeit hat ganz andere Dimensionen in Liebesbeziehungen. Actually, it's already there. Tatsächlich ist das aber auch genau schon so da drin vorhanden, Bernhard. In actual mind training, we first try to train our mind in equality. Yeah. To kind of understand that, I am same as other people, and everybody is same. We wish happiness, we don't wish problems, suffering, pain, and that is same with my loved ones, with my enemies, with everybody. So, we try to deeply understand that equality, Once you have that equality, understanding more deeply, then you start to bring that what everybody wants is what? Love. Yeah. So we try to feel that, because everybody wants that, whether you are, your near ones or dear ones, or the most kind of hated ones. So therefore, like that, slowly. So
Yeah, it is true. You are right. Also tatsächlich, eigentlich ist es so im Geistestraining, dass wenn man sich mit den 4 Unermesslichen beschäftigt, man zuerst sich eigentlich übt in der Einsicht, dass alle Wesen dahingehend gleich sind, dass so wie wir selbst glücklich sein wollen, keine Probleme, keine Schwierigkeiten haben wollen, es genauso jedem geht. So wie es mir geht, geht es denen, die ich lieb habe und auch denen, die ich auf gar keinen Fall leiden kann. Darin sind sich alle gleich. Das ist der erste Punkt, mit dem man sich eigentlich beschäftigt. Und erst wenn man diese Gleichheit, so kann man es sagen, für sich erkannt hat, erst dann fängt man an, sich auf zum Beispiel liebende Güte zu fokussieren, dass man dann wirklich guckt, was die Menschen oder was die anderen Wesen sich wünschen, dass sie geliebt werden möchten, dass sie Fürsorge brauchen, sich Fürsorge wünschen, und dann geht man quasi in dem Geistestraining dadurch, zu Beginn erstmal das denen zu gönnen und zu wünschen, die einem nahestehen, dann denen, die man nicht mag und nicht leiden kann. Und auf diese Weise dehnt man das dann weiter aus. Aber der erste Schritt, und da hast du vollkommen recht, Bernhard, ist, es muss mit dem Verstehen der Gleichheit anfangen. So, the last one. Die letzte Frage. Thank you very much for these discussions. It's quite mind-blowing. I think you will be happy because I have quite stupid question. Okay. You very often you say it's important to understand this or it's important to understand that, and I agree it's important. But what does it mean to understand? Because when you say something, I think that I understand. It was like, yeah, everything is relative. Yes, that's true. I understand it. Everything is interdependent. I understand. But then I go outside and I don't know, I lose my money and I'm like, no, why me? Why it happens to me? And it seems that I don't really understand it. But in this moment, I think that I understand it. So what does it mean? There are different levels of understanding. Yeah. One is actually even doubting is useful. Yeah. Not understanding, but even doubting is useful because that's when you start to look. Yeah. Is it like this, not like that, Then if you have some intellectual understanding, that's even better because you have an intellectual understanding. But that doesn't mean that you will act or react in that way. Yeah. But once you have an intellectual understanding, then, when you go out and act in the wrong way, then you feel, oh, that was not the right way, no? So then you start to a little bit change, not immediately, but that's where the reflection is needed to work on this again and again and see deeper. That's where meditation is necessary. Meditation is not just, sitting like this and, breathing, mindful. Meditation is also getting acquainted with. You have some understanding, and then to repeat this understanding or think about this understanding or kind of remind yourself of this understanding again and again, so that it becomes, your way of reacting. Then you have deeper understanding. Yeah. So we have to train in that. Thank you. Ganz kurz zusammengefasst, die Frage war, dass es toll ist. Erstens mal natürlich herzlichen Dank an Rinpoche für diese Austauschmöglichkeiten. Das ist wirklich etwas, was einem auch was sehr inspirierend ist auch. Und ich habe zu Rinpoches Freude eine dumme Frage. Und zwar sagen Sie an jeder
möglichen Ecke und Stelle, wir müssen dies verstehen, wir müssen jenes verstehen und so weiter. Und ich würde dem auch zustimmen. Aber dann wiederum frage ich mich, was bedeutet denn, etwas verstanden zu haben? Denn wenn Sie jetzt sprechen zum Beispiel über die relative Wirklichkeit, sage ich, ja klar, verstehe ich. Wenn Sie sprechen über abhängiges Entstehen, sage ich, ja klar, verstehe ich. Und dann gehe ich raus und dann passiert mir irgendwas. Und dann denke ich, oh Gott, warum muss mir das passieren? Und wie furchtbar und wie schrecklich. Und dann merke ich, ich habe es eigentlich nicht verstanden, wenn ich so reagiere. Und Rinpoche sagt, ja, es gibt unterschiedliche Ebenen, Level des Verstehens oder des Verständnisses, das entsteht. Und Zweifel ist erstmal unglaublich wichtig. Denn erst wenn man irgendwas bezweifelt, fängt man an, genauer hinzugucken und genauer zu untersuchen, ob das überhaupt zutrifft, was gesagt worden ist, oder ob das nicht zutreffend ist. Und wenn dann aus diesen eigenen Untersuchungen sozusagen ein gewisses intellektuelles Verständnis, ein intellektuelles Begreifen stattfindet, das ist natürlich umso besser. Aber das bedeutet eben nicht, dass unsere Reaktionsweise, unsere Impulse sich verändern dadurch. Das kommt nicht durch intellektuelles Verständnis zustande. Was aber durch intellektuelles Verständnis schon zustande kommt, ist, wenn wir in einer Art und Weise reagieren, die nicht hilfreich ist, sondern vielleicht falsch und negativ, merken wir das aber auch. Dann wird uns das klar, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und dadurch setzen wir uns weiter damit auseinander. Und dann fängt es an, sich zu verändern, dadurch, dass wir fortgesetzt immer wieder reflektieren über das, was wir verstanden haben, über unsere Arten der Reaktionsweise und so fort. Insofern ist Reflexion sehr wichtig, aber nicht nur Reflexion, sondern auch Meditation ist sehr wichtig. Meditation bedeutet nicht nur da zu sitzen und achtsam seinen Atem zu beobachten. Das ist nicht quasi das Ganze, sondern Meditation bedeutet vor allem auch, dass man sich vertraut macht. Und in diesem Sinne hier zum Beispiel vertraut macht mit dem, was man eigentlich verstanden hat. Das für sich immer wieder reflektiert in der Meditation und auch sich daran erinnert, innerlich immer wieder, auch mit den Reaktionsweisen, die damit zusammenhängen, an die man gewöhnt ist, mit den Reaktionsweisen, die stattdessen vielleicht günstiger und besser werden. Und auf diese Art und Weise hat diese innere Reflexion und das sich vertraut machen mit dem, was man verstanden hat, eine verändernde Wirkung, sodass tatsächlich auch unsere Reaktionsweisen sich Zug um Zug mehr und mehr verändern und bei tiefgreifendem Verständnis wirklich unser Verhalten sich grundlegend verändert auf die Dauer. So, thank you very much. Vielen Dank. So I'm leaving tomorrow to England and Ireland, and then I'm coming back only for one day, and then I go to India. So I've been here almost 6 months, I think. Not all the time in Berlin this year, but quite a lot. And I would like to thank everybody who cooked for me. Last year I came and I thought, I'll cook myself. I am a very good cook in theory. I can teach people how to cook, but I don't know how to do it properly. I often said that I taught my mother how to cook. It's partly correct because when we came to India first time as refugees, my mother knew nothing about all these Indian things, So I was the first to learn a little bit of language, and so I go somewhere and eat something nice, and I tell my mother, do like this, like that, and then she does sometimes, and then it comes out very well, and then she keeps on doing it. Sometimes it doesn't come out very well, and then she doesn't do it, and sometimes she doesn't listen to me. Anyway, that's not the topic. So I'm really, I was here last year almost 6 months, and this year
and I didn't have to cook one time. I didn't have, given chance to cook even one day. Every time I had somebody to cook for me, not just cook, but cook most wonderful dishes. So I would like to thank all of them. I wouldn't be able to tell all their names here because it will take another half an hour. And then I would like to thank Maria especially because she organized that. She organized all the cooking and all the interviews and all my walks. Even. Yeah. Yes. Luckily or unluckily, she was a primary school teacher. Maria war Grundschullehrerin. Yeah. So she treats everybody like a primary school. So wird jeder zu ihrem Schüler. And because of her, I was able to walk. And it was really good for me. My body really improved because of walking. So, and also she taught me German, but there she was not very successful. It was not her fault. It was my fault. I must disagree. Actually, you cooked once, actually. We made a momo course. And you did most wonderful momos. And that was perfect. But anyway, so thank you so much. And thank everybody, thank you so much. Yeah. Thank you. And thank you, Kathy, for translating. Rinpoche fährt morgen. I don't think it needs translation. No? Einfach nur, yes, maybe one or two people are interested in what you said, Also fährt morgen nach England und Irland und danach nach Indien. Vor allen Dingen, weil er so lange hier war, dieses Jahr wieder, zwar nicht die ganze Zeit in Berlin, möchte er jedem und jeder danken, die für ihn gekocht haben. Das ist ihm das Wichtigste gewesen, alle, die für ihn gekocht haben und Maria speziell dafür, dass sie mit ihm spazieren gegangen ist. Das hat seinem Körper extrem gut getan und dass sie versucht hat, ihm Deutsch beizubringen, obwohl das nicht ganz so erfolgreich war. Also vielen herzlichen Dank. Danke. Seite 18. Sikpani, Tony, Nyepe, Draman, Panchen, Yegana, Yi, Balan, Trupai, Sipen, Solen, Roa, Roa. Thank you so much. Have a safe journey. Yes, come back soon. Soon.